আজকে হলো আমাদের প্রোগ্রাম হলো প্রেজেন্টেশন অফ এ কেস অফ কার্সিনোমা পাইরিফর্ম ফোসা, এবং এটা প্রেজেন্ট করবে ডক্টর আজিজুল হক মানিক। উনি অ্যাডভান্স ফেলোশিপ ট্রেনি ইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। আপনারা সবাই আমাদের কেস প্রেজেন্টেশনটা দেখুন এবং এরপরে আমাদের এক্সামিনাররা ওনার উপরে প্রশ্ন করবেন। কেস প্রেজেন্টেশন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। এটা কি ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে? সাউন্ড টাউন সবকিছু শোনা যাচ্ছে স্যার? আচ্ছা, আমি ডাক্তার আজিজুল হক মানিক, এই হাসপাতালের একজন ডাক্তার। আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলবো যেটা আপনার রোগ নির্ণয় এবং আপনার চিকিৎসার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি আপনি আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। আপনার নাম তো গিয়াসউদ্দিন সাহেব, আপনার বয়স কত? 65 বছর বয়স না? আপনি এমনিতে তো আপনার বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা, আপনি এখানে এসেছেন আমাদের এখানে গত 7 দিন আগে এসেছেন। আপনি তো এমনিতে মুসলিম এবং আপনার সন্তান আছেন, আপনি এসে এখানে ভর্তি হয়েছেন। আজকে আপনার যেই আপনার রোগ সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করব। আপনার তো সমস্যা হয়েছিল, কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালে? যে আপনার খাওয়া দাওয়া করতে সমস্যা হচ্ছে। আপনার কতদিন যাবত? এটা 6 মাস যাবত আপনার গিলতে গেলে আপনার সমস্যা হচ্ছে। আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিছুদিন যাবত, বা গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেছে না? গলার স্বরটা কতদিন যাবত পরিবর্তন হয়েছে? 4 মাস যাবত। এবং আপনার এই যে আপনার বাইরে একটা ফোলা দেখা যাচ্ছে ডান দিকে, এটা কতদিন যাবত? এটা 2 মাস যাবত আপনার এরকম সমস্যা হচ্ছে না? আচ্ছা, আপনার এই যে আপনি যে সমস্যাগুলো বললেন, আমি আর কিছু কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি একটু বলবেন। এই যে আপনার যে গত 6 মাস যাবত আপনার খেতে গেলে কষ্ট হচ্ছে, এটা কি খাওয়ার সময় কি ওই সময় যখন কষ্ট, এটা কি একই রকম আছে নাকি আস্তে আস্তে বাড়তেছে মনে হচ্ছে? এটা কি আপনার সকল ধরনের খাবারের সমস্যা হচ্ছে? শক্ত খাবার বা নরম খাবার সবকিছুতেই সমস্যা হচ্ছে নাকি শুধু শক্ত খাবারের সমস্যা হচ্ছে? আচ্ছা, এই যে আপনার খেতে গেলে যে কষ্ট হচ্ছে, প্রথম দিকে কি আপনার একই রকম বোধ হইতো যে শক্ত খাবার খেতে সমস্যা হচ্ছে, নাকি প্রথম দিকে গলায় একটু বাধা বাধা বা কাটা কাটা একটা বোধ বা এরকম ডান পাশে এরকম মনে হইতো? আচ্ছা, আপনার প্রথম দিকে একটু খোঁচা খোঁচা বা গলায় বাধা বাধা লাগতো, তারপর এটা আস্তে আস্তে আপনার খেতে কষ্ট হচ্ছিল। প্রথম দিকে আপনি এই শক্ত খাবার খেতে একটু কষ্ট হচ্ছে, এখন শক্ত নরম দুইটা খাবার খেতে একটু কষ্ট হচ্ছে। এই যে আপনার ব্যথাটা যে হয়, আপনার এই ব্যথাটা যখন আপনি ঢোক গিলেন বা খেতে যান, খেতে গেলে কি ব্যথাটা কি আপনার যে অন্য কোথাও যায় ব্যথাটা, যে ডান কানে বা বাম কানে বা এরকম কোথাও যায়? আপনার ডান কানেও ব্যথাটা আপনি ঢোক গিলতে গেলেই ব্যথাটা বোধ করেন। আর এই যে আপনি যখন গিলতে যান বা খেতে যান, তখন কি আপনার কাশি হয়, বা যে খেতে গেলে আপনার খাবার ঢুকে যাচ্ছে বা আপনার কাশি হচ্ছে বারবার, এরকম কি হচ্ছে কিনা? এরকমও মাঝে মাঝে হচ্ছে, আপনার ইদানিং হচ্ছে এরকম? আচ্ছা, এমনিতে কোনো শ্বাসকষ্ট নাই বা কাশি হয়? কাশিও হয় না, বা কাশির সাথে রক্ত যাওয়া বা এরকম কিছু হয়? এরকম না। আপনি যখন ওই যে খান বা খাওয়ার সময় কাশি হয়ে যাওয়া বা আপনার এরকম বারবার কাশি হয়, এরকম তো হয় না? আচ্ছা, আপনার যে এই যে আপনার ফোলাটাও আছে আপনার ডান পাশে, আপনি বললেন ফোলাটা কি প্রথম থেকে? তো আপনি 2 মাস আগে এটা খেয়াল করলেন, প্রথমে একটু ছোট ছিল, এটা এই যে 2 মাস যাবত বড় হয়ে গেছে, দ্রুত বড় হয়েছে। এই ফোলাতে কোনো ব্যথা নাই তো না? ব্যথা করতেছে না, কিন্তু এটা খুব দ্রুত 2 মাস যাবত আপনার বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনার এই যে এই সমস্যাগুলো হয়েছে, এই সমস্যার জন্য আপনি যখন হয়েছে, এর আগে আপনার অন্য কোনো রোগ আছে কিনা? যে আপনার সাথে আপনার শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি বা আপনার প্রেশার, ডায়াবেটিস এই ধরনের কোনো রোগ ছিল না তো? আপনি এই যে রোগটা হয়েছে আপনার, যে আপনি নিজে আপনার ব্যক্তিগত কিছু কোশ্চেন করি, আপনি তো এমনি নিজে আপনি বলেছেন যে আপনি ধূমপান করবেন। ধূমপান এটা কতদিন যাবত? এটা কি বেশ কয়েক প্যাকেট একসাথে প্রতিদিন কয় প্যাকেট? এছাড়া আপনার কি মদ্যপানের কোনো অভ্যাস আছে? মদ্যপানের অভ্যাস নাই। এছাড়া আপনার অন্য কোনো ধরনের খেয়েছেন বা খান? এগুলো আপনি ওইভাবে খান না। আপনার যে এই যে আপনি তো কাজ করেন, এমনি কৃষি কাজ করেন, আপনার এমনি অন্য তো আপনার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা তো মোটামুটি এমনি কৃষি কাজ করে যেরকম থাকে সেরকম।
আপনার এই যে আপনার যে রোগ হয়েছে এই সমস্যার জন্য আপনি কি কোনো ধরনের কোনো চিকিৎসা নিয়েছিলেন, যে এই সমস্যার জন্য কোনো নিকটস্থ হাসপাতালে? ওই রকম না, ব্যথার জন্য মাঝে মাঝে ব্যথার ওষুধ খেয়ে নেন, কিন্তু ওই রকম না। বা আপনার যেহেতু প্রেশার ডায়াবেটিসও নাই, এই এই জাতীয় কোনো ওষুধও তো আপনি দীর্ঘ সময় যাবৎ খান না। আপনার এই যে রোগটা যে হয়েছে, আপনার পূর্ববর্তীতে আপনার এরকম কোনো বড় ধরনের কোনো রোগ কি হয়েছিল, বা অন্য কোনো রোগের জন্য আপনার কি কোনো ধরনের কখনো আমরা সেক বা রেডিয়েশন বা এই ধরনের যে বলি এই ধরনের কিছু নেওয়া হয়েছিল? এরকম কখনো আপনি নেননি? আপনার অন্য কোনো বড় রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি থাকা বা এরকম কিছু হয় নাই? আপনার পরিবারের যে অন্য যারা সদস্যরা আছেন বা আপনার বাবা মা, তাদের কি কারো এই ধরনের কখনো যারা ওনার মৃত্যুবরণ করেছেন এই ধরনের রোগে ভুগে কি কখনো হয়েছিল? কখনো এরকম হয়নি। আচ্ছা, আপনার এই যে আপনার সবকিছু এর বাইরে কি আপনার কোনো সমস্যা বা এই ধরনের কোনো কিছু হচ্ছে না? আচ্ছা, আপনাকে আপনার ছোটবেলা তো আপনি টিকা নিয়েছিলেন যেটা, সেটা তো আপনি ওই যে সম্পূর্ণ করেছিলেন তো না? এমনি আপনার যতটুকু মনে করেন কিছু নিয়েছিলেন আপনি, এমনি আপনার কোনো অ্যালার্জি জাতীয় কোনো সমস্যা বা এই ধরনের কোনো সমস্যা নাই তো? আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার আজিজুর রহমান। আমি আপনার নাকানগলা, আমি একজন নাকানগলা ডাক্তার। আমি একটু আপনার গলাটা একটু পরীক্ষা করেছি, এটা আপনার রোগ নির্ণয় এবং আপনার চিকিৎসার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না, আপনার ভয়েরও কিছু নেই, আপনাকে কোনো ব্যথা দিব না বা আপনার কোনো কষ্ট হবে না। আপনি একটু একটু সরাইতে হবে, আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। আমি একটু আপনাকে দেখবো, কোনো ব্যথা নাই তো আপনার না? ঢুকিলেন আমার হাতের উপর চাপ দেন, হাতের উপর চাপ দেন, হ্যাঁ চাপ দেন। দেখি বাবা, একটু আপনার আমি একটু বলবেন, আপনি হা করেন তো, হা করেন, হা করেন, হা করেন। কি বলে, কি বলে? এবারে ডানে পাবে না, পাবে না, ঠিক আছে। ঠিক আছে, একটু দেখুন।
একটু সহযোগিতা করবেন আমাকে, আমি গলার ভিতর চলে যাবো। হ্যাঁ, না না এটা কই করবো না, আমি ব্যথা পাবো না। হ্যাঁ, ব্যথা পাবো না বাবা। এটা গরম না বেশি, এটা আপনার কোনো ভয়েরও কিছু নাই, এটা আপনার কষ্ট হবে না। আপনি একদম নরম থাকবেন, চিপাটা বের করে দিবেন। আমি যখন ই বলতে বলবো ই বলবেন, যখন আ বলতে বলবো আ বলবেন, যখন কাশি দিতে বলবো কাশি দিবেন। আপনি এমনিতে কোনো ভয় নেই, আপনার কোনো ধরনের কোনো কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, এটা গরমও না। হ্যাঁ, এই যে আমি যেটা করেছি আপনার এটা ওইরকম গরম না। হ্যাঁ, কোনো ভয়ের বিষয় নেই। একটু সামনে আসেন বাবা, আপনি আমাকে একটু সহযোগিতা করা লাগবে। জিব্বাটা বের করে দেন, একদম নরম থাকে। হ্যাঁ, জিব্বাটা বাইরে, মুখ দিয়ে শ্বাস নেবেন। হ্যাঁ, বড় করে শ্বাস, নরম থাকে। হ্যাঁ, বড় নরম 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 নরম। ই বলেন, ই আ আ। নরম থাকে, নরম থাকে। সামনে আসবে বাবা। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। দেখি বাবা আপনাকে। জিহ্বাটা বের করেন, হাতের তালুটা দেখি, হাতটা উল্টান। ইয়েটা তুলেন। চলে আসবেন। Excellent way Manik has presented his case, and only a small part of the case remains. I will share it now. Is his endoscopic view, fiber optic endoscopy.
এটা যাচ্ছিল কি এটা না কিছু বোঝা যায় না তো এখন জি স্যার এন্ডোস্কোপি ওকে বিলিকুলে দেখে যাচ্ছে এপিগ্লোটিস খুব ক্লিয়ার ভিউ larynx and vocal cords, retinoids, movements of the vocal cords, left pyriform fossa, এটা রাইট pyriform fossa. গ্রোথ সবাই দেখে নিতে পারেন যে pyriform fossa হয়ে রেটিনাইড দিয়ে কতটুকু আসছে আবার এখান থেকে দেখতে পারে সবাই সবাই দেখে নেন তারপরে আমরা হ্যাঁ আমরা মোটামুটি কেসটা দেখলাম এবং আমরা এখন জিরো মানিককে বলবো যে স্যালাইন প্রিসার প্রেজেন্ট করার জন্য ডক্টর স্যার ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওই যে এই আমি একটু আগে স্টার্ট করার আগে এফওএল ভিডিওটা এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি এই পেশেন্টের না আমি একটা পাইরিফর্ম ফসা লেশনের একটা ভিডিওটা দিয়েছি স্যার আমি আমার কেসটা এখন প্রেজেন্ট করতেছি আর কি স্যার সেলিয়েন্ট ফিচারটা স্যার sir. Mr. Giyasuddin, 65 years old, male, Muslim, hailing from Kumilla and got admitted to Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University with the complaints of difficulty in swallowing for last 6 months, which is initially like a feeling of lump in the throat and then gradually increasing initially for solid food. And now he also complains both solid and liquid food. He also complains of pain during deglutition, and also he also feeling of pain during deglutition in his right ear, and occasionally when he swallow, and occasional cough occurs. And he also complains of change of voice for last 4 months, and which is persistent in nature and not gradually it is worsening. And now he also sometimes feeling of breathing difficulty occasional, and there is no history of any hemoptysis or any other respiratory distress, any difficulty in respiration. And he also noticed a swelling in his right upper part of neck for last 2 months, and which is small in size initially, and rapidly it increases in size and for last 2 months, and there is he feels no pain in his swelling, and he has no history of any fever, but he complains that he lost his weight gradually for last 6 months. And he now he is non-hypotensive, non-asthmatic, non-diabetic, and non-allergic. He gave the history of cigarette smoking for last 40 years, and average he took 1 packet per day, and he is non-allergic, non-alcoholic, and his socioeconomic status is average, and he is working as a farmer, and he has no history of previous exposure of any radiation, and just he took some medications for this complaint by nearby pharmacy from Quack, and took only painkillers, and he has no history of any family member suffering from such type of disease, and he he's immunized partially, and
On examination, I found that there is a single swelling in the right upper part of the neck at the level 3, which is measuring about 3 into 4 centimeter, and hard in consistency, non-tender, surface is smooth, well defined, and free from free overlying skin is free and free from underlying structure. No relation with sternocleidomastoid, and the swelling is not moved with deglutition, and local temperature was not raised. Trachea is centrally placed, and carotid pulsation found in both sides of the neck, and overlying skin condition is normal and no color change, and there is no scar mark, and a laryngeal contour is normal, a laryngeal crepitus found. And other lymph node examination, there is no palpable lymph node, and thyroids are there is no swelling in the thyroid region. And examination of the oral cavity, lips, and there is no angular stomatitis, or tongue movement is normal, palatal movement is normal, oral cavity there is no abnormality. On laryngoscopy findings, there is an ulcerative lesion involving in the right side of the medial wall of the pyriform fossa, which is extend to the supraglottis region. Right vocal cord could not be visualized properly, and right hemilarynx fixed, and left cord is normal, left pyriform fossa is normal, and there is pooling of saliva in the right pyriform fossa. Epiglottis vallecula, base of the tongue reveals no abnormality, and airway was adequate in the adequate. And on examination of ears and nose, there is no abnormality detected. On general examination, patient is cooperative and average body build, and also literate. His blood pressure is 130, 85 millimeter of mercury, and pulse is 84 per minute, respiratory rate 18 per minute. There is no anemia, jaundice, clubbing, or koilonychia or leukonychia. His respiratory system examination reveals vesicular breath sound, no added sound found or any diminished breath sound, and cardiovascular system reveals there is no abnormality. Paraabdominal palpation, there is no organomegaly or any abnormal findings. Nervous system and musculoskeletal system reveals there is no abnormality. And this was my case, sir. Thank you. Thank you, Dr. Manik, for your very excellent presentation. Now, I will request our examiners. Among the examiners, Colonel Mansoor. Colonel Mansoor ke chobi dekha jabe? Assalamualaikum, sir. Colonel Mansoor will proceed with crossing him over the history taking and clinical examination. We will ask his questions in the like examination hall. Manik unmuted aso to? Manik unmuted thako? Okay. Okay. Thank you, sir, for inviting me as a examiner. So I am starting my part. Dr. Manik, can you hear me? Yes, sir. Okay. So in your presentation at the saline fissure, you have given all information regarding the patient and disease profile, but usually at the presentation of cancer patient, we usually wants to know the performance status of the patient, but Yes. you did not mention that. Do you have any idea about the performance status of the patient in the cancer patient mainly? Yes, sir. Before we going for the planning for the treatment, performance status is very much important in cancer patient, and we evaluate by performance of the patient by following some international scale like ECOG scale, which is patient's ability to movement before operation, patient's body build, average body build, nutritional status, their working ability, and their life quality, and
and other. So if you grading this patient regarding the ECOG, what is the ECOG of this patient? This is ECOG 0, sir. The patient can do everything without any stress. Patient. Okay. Okay. And the patient complains of dysphagia for 6 months. Yes, sir. So there is a chance of weight loss and also malnutrition. So you have not mentioned any points regarding the nutrition of the patient. Is there anything patient is malnourished or weight loss? If there is any weight loss, what is the percentage of weight loss? His patient complains that he loses some weight, but when I see the patient, that average, his body build is average, and not gross any weight loss I have seen in the patient. But he complains that he loses some weight for last 6 months. 6 months, because there should be a weight loss of this patient is more than 10% or 15% weight loss should be present in this patient. Okay. Can you give the idea about the malnourished of the patients or BMI of this patient? Body mass index or malnourishment of the patients? I didn't measure this. Okay. What is the effects of malnutrition in treatment of the cancer patients? Yes, sir. Though cancer is a patient who suffering from cancer, the treatment protocol is long-term management protocol and multidisciplinary approach. Patient go through a major surgery or further adjuvant radiotherapy or chemotherapy, or either patient undergone any surgery or radiotherapy or chemoradiotherapy. So if a patient before operation patient is malnourished or anemic or other any comorbidities present, preoperative assessment of patient nutritional status is very much important for them. For the surgery, patient either is how can we increase the nutrition of the patient before surgery or any treatment like radiotherapy or chemotherapy, anything? Yes, sir. Before assessment of the nutritional how status, how can we improve the nutrition of the patient? We can supplement some protein supplement or other. If patient is anemic, we give the blood to correct his anemia. Or patient is suffering from dysphagia. How can we improve the nutrition? By intravenous nutritional supplementation, আমরা protein আমরা দিতে পারি, amino acid supplementation আমরা করতে পারি, স্যার. Can you hear the name of PEG? Yes, sir. Or gastrostomy or jejunostomy? Yes, sir. Patient is this patient can swallow, but he feels some dysphagia. We can initially try if a patient is malnourished, we try perorally, then we can add intravenous nutritional supplementation. Okay. What are the occupations that increase the risk of hypopharyngeal cancer? Yes. Occupation, those patients who work in the iron factory or steel factory or coal or mine factory, যারা এই ধরনের occupational এর সাথে involved থাকে, they are more chance to prone to hypopharyngeal malignancy. Okay. Patient next question is patient is smoking for last 40 years. What yes, are the other risk factor for the development of hypopharyngeal cancer? Sir, if a patient is smoker, this is one of the important risk factor for the development of hypopharyngeal or laryngeal malignancy. And if patient is alcoholic, propensity is increased. If both smoker and alcohol intake, alcohol consume, then the risk of malignancy, chance of hypopharyngeal malignancy is more. And why?
Why? For the because of the for mutational change স্যার এখানে হয় দুইটা যখন ইয়াতে হয় চান্স অফ ম্যালিগন্যান্সির ইয়াটা বেড়ে যায় স্যার Okay. So in your examination, you have examined the neck, and at first you have examined the lymph nodes from behind. You have started the examination the level 2 to 4. Is it required for examining the level 1 to 5 or from 1, level 1? But you have not examined the level 1A or 1B. I examined all the levels. At first, the primary site of the lymph node, then 1 to central lymph nodes I examined. But I think some video missed because I added 2 videos in examination part. But you have to start the examination from level 1. 1, yes, sir. Okay. So is there chance of involvement of level 1 in case of hypopharyngeal cancer? Less chance of involvement of level 1, sir. Usually level 3, 4, 2, 3, 4, sir. Okay, 2, 3, 4. You have not examined the level 6. Have you examined the level 6 lymph nodes? Only you have examined the thyroid glands. Is it required to examine the level 6 in case of hypopharyngeal cancer? Yes, sir. Why? In cases of hypopharyngeal malignancy, post-cricoid malignancy, there is a chance of paratracheal or prelaryngeal lymph node involvement. Okay. In examinations of oral cavity, Yes, sir. why you have examined the oral cavity in this patient? I go through the all ear, nose, and throat examination, and hypopharyngeal malignancy, if post-cricoid malignancy, patients, I examine the lips and the angle of the mouth. In cases of patients of post-cricoid malignancy, patient may have angular stomatitis, and I see the movement of the tongue, because if involvement of the hypopharyngeal malignancy to the base of the tongue or vallicula, there may be difficulty in the movement of the tongue, and to see the involvement of the tonsils or oropharyngeal examination, oropharynx, I see the involvement, any mass or lesion in the. Okay. But Sir, you have only 2 minutes more. Okay, but I have seen that you have examined only the buccal mucosa. Have you examined the tooth, whether it is loosening of the tooth or dental caries? Is there any requirement of examination of the tooth? Yes, sir. If we plan for further treatment, oral hygiene, to see the oral hygiene or oral okay. Is very much important. Okay, thank you. Okay, now tell me the counseling before doing the indirect laryngoscopy examination. Yes, sir. How will you counsel the patient? Yes, sir. I counsel at first. I assure and explain the procedure, that what I want to do. And okay. I have heard what you have said, but you should tell the patient that you will open the mouth, keep the opening, and you will not swallow. Okay, and you will breathe through the mouth, not through the nose. But you have not said that. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. And what are the structure cannot be seen by doing IL? Sir, I cannot see properly the ventricles, subglottic region, the subglottic region, ventricles, and laryngeal surface of the epiglottis could not be seen properly. Okay. If said that patient have earache, a patient have the unilateral earache, ipsilateral earache. So what is the causes of this earache? This is the refertotalgia, the supply the vagus nerve, and also external ear is supplied by the auricular branch of the vagus nerve. So this is refertotalgia, sir.
when Is patient there degrowth. is there any nerve that can be involved and referred to there, pain referred to there? Is there any possibilities other nerves? Other nerves is glossopharyngeal nerve that Okay, may okay. involve. Okay, thank you. So, by examining the neck and also by doing the IL and also by doing the FOL, you have a clinically judged the patient. So, what is your staging of this patient? Clinical staging? Clinical staging is stage 4, T3 and 2A and MX, sir. I cannot examine the T3 and 2A, sir. Stage? Stage 4, sir. So, what is okay? And lymph nodes is level 3, okay? Yes, sir. Single lymph nodes. Single lymph node and 2A, sir. Right, sir. 2A, okay. So, what is the boundary of level 3? Level 3 at the at the level of the hyoid bone to the lower border of the cricoid cartilage, the lymph nodes levels are 3. And the mid jugular, that means mid jugular lymph nodes. Posterior boundary, anterior boundary, or medial or lateral boundary? Sir, posterior boundary is sir, posterior border of the sternocleidomastoid and up to posterior border of the sternocleidomastoid, and in front Okay. What is the percentage of lymph node metastasis in case of hypopharyngeal cancer? Sir, at the presentation, patient is 70% are metastatic at the time of presentation. 70% chance of metastasis. Okay. Thank Is there you. any Thank you. The last question, please. okay, sir. Is there any requirement of examination under anesthesia to see the pyriform fossa or site Yes, of extension of the ear? Yes, sir. Before complete evaluation, we cannot see properly in the pyriform apex or posterior region by fiber optic laryngoscopy. So before for planning any surgery, we do examination under general anesthesia to the total extension of the disease and to take biopsy from the lesion. You will examine the pyriform apex directly to the right side, or any other way you will examine the pyriform apex? By direct laryngoscopy, we can examine pyriform apex also and also posterior region. But if you go directly by direct laryngoscopy, there is a chance of injury to the lesions and then bleeding. So it is Yes. in that case, it is not possible to see the effects. You will have to go at first to the left side, then posterior region, then you will go to the pyriform fossa and pyriform apex. Okay, thank you from my side. Thank you, Colonel Mansoor, for excellent crossing over the history taking and clinical examination. For the audience, I will just request to focus on that. Dr. Azizul Manik have presented his case in an excellent way, but there are pros and cons, and there are ways which we used to miss in our examination. Thank you, Colonel Mansoor. And our next examiner is Professor DGM Akaiduzzaman. Professor, you all of know he is a very top ENT surgeon of Bangladesh. He is presently holding the post of professor of ENT and head neck surgery and head of the department, as well as he is the vice principal of Sir Solimullah Medical College. Professor Akaiduzzaman, you are unmuted. Please continue with your part over the diagnosis and investigations. Thanks, Khurshid Bhai, for your sweet talk. I first of all give thanks to the Online Academy for arranging such a nice program. All the students, postgraduate students, are getting benefit from this program. And I also welcome all the participants, students, and teachers. So many senior teachers also there. So my part is the differential diagnosis and investigations. I will not go to the history. The FOL video and the clinical examination
it contradicts. So I want to hear again the local findings. Manik. স্যার আমি ওই যে স্যার বলছিলাম আমি এই ভিডিওটা হচ্ছে স্যার অন্য একটা পেশেন্টের, আমি জাস্ট পাইরিফর্ম ফসা, যেহেতু আমার টপিকটা ছিল কার্সিনোমা পাইরিফর্ম ফসা, আমি ভিডিওটা আমার এই সেভ ছিল তো ওইটা আমি স্যার এড করছি জাস্ট দেখানোর জন্য, কিন্তু পেশেন্টস ফাইন্ডিংস ডিফারেন্ট স্যার। This is involved. This video shows only carcinoma right pyriform fossa, but my patient is carcinoma right pyriform fossa involving right pyriform fossa involving supraglottic region and metastatic necrosis in the right level 3, sir. This is, and I found there is the ulcerative lesion involving the right side of the medial wall of the pyriform fossa, which is extend to the right supraglottic region, and right hemilarynx was fixed, and there is a metastatic neck node in the right level 4, which is measuring about 3 into 4 centimeter. That means my stage was T3 and 2A, stage 4A, sir, my patient. প্রফেসর আকাইদের মনে হয় ইন্টারনেট একটু ডিস্টার্ব করেছে, একটু ওয়েট করি। প্রফেসর আকাইদ, ইউ আর কানেক্টেড স্টিল? Professor Akaid, are you connected again? এনিওয়ে, আমার মনে হয় আমরা আমাদের যেহেতু থার্ড পার্টের মধ্যে আমরা ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা যাব, ম্যানেজমেন্ট অফ carcinoma pyriform fossa as well as the management protocol and complications related to that, as well as the rehabilitation. All these things will be coming before Professor Akaid to come back. আমরা মনে হয় প্রফেসর সাত্তারকে নিয়ে আমরা প্রসিড করব। প্রফেসর সাত্তার, প্লিজ will you continue with your all of you know Professor Sattar is our one of the very grown up and growing head neck surgeon in Bangladesh perspective, and he is in the topmost institute, in topmost position, and his works are also very excellent. He is a very young man, has come forward with a lot of activities on head neck surgery from and he is a future leader of head neck lesions in Bangladesh. And Professor Sattar, please go with your questions, and we will also come back with Professor Akaid. Professor Sattar, please. Assalamu alaikum. Sir, I'm very much confused by getting so many compliments, sir. No, thank you. You got this. Am I visible and audible? Yeah. Dr. Manik? Sir, assalamu alaikum, sir. Alaikum. Your diagnosis is carcinoma hypopharynx, pyriform fossa, okay? Yes, sir. Okay, very good. The stage is T3 and 2. So, what workup will you do for this patient? Sir, there is a swelling in the right side of the neck. At first, I will go for the fine needle aspiration cytology to see the either malignancy or not, and then I will do contrast enhanced CT scan of the neck to see the extent of the disease and involvement of the cartilages, and I will do then I will prepare the patient for direct laryngoscopy and to take biopsy from the primary site. And I also before do a chest X-ray to see the any metastasis and other routine examination like complete blood count and other examinations. So you have done CT scan with contrast. What are the aims to see CT scan in this patient?
Yes, sir. To see the extension of the lesions and size of the lesions, that patient is lesion is either involved in the pyriform apex or not, or only extension to the posterior region or not, or sir, involvement of the cartilages. For to purpose the to see the extension of the disease and planning for further treatment, I'll do CT scan of the neck. So what involvement or extension of involvement predict us for operative treatment? Yes, sir. If lesion is involved to the pyriform apex or involve the arytenoid or arytenoid region or paraglottic space, then I will go for surgery. And if patient is lesion and this involve in the supraglottis region and or medial wall of the pyriform fossa, and if what type of surgery we plan, and to see for planning of the surgery, that what type of surgery we will go for this patient. So I want to see these regions properly, and also the neck node metastasis, that where the neck nodes are involved. Is that clinically I found that in level 3 lymph nodes, if other lymph nodes or contralateral lymph nodes are involved, we can also see by CT scan of neck. So you have mentioned this patient is a smoker. Yes, sir. So can you quantify smoking habit for this patient? Sir, he took 1 packet per day. In the form of pack per year. Can you quantify in this form pack per year? Standard international pack per year. Okay. What is the impact of smoking in this patient regarding our management? Yes, not acceptable perspective, regarding subsequent management. Yes, sir. Before any go for any treatment, a patient must stop the smoking for further procedure. What problem will you face during such big surgery for smoking habit of this patient? What are the problems, and postoperatively what are the problems will be encountered? Sir, if a patient is smoker, then his pulmonary reserve can be reduced, and though this surgery is a long procedure, and before his general physical condition improvement and further pulmonary condition আমরা প্রিজার্ভ করার জন্য আমরা তাকে স্মোকিংটা করব, যাতে তার অপারেটিভ এবং পোস্ট অপারেটিভ রিকভারি আনইভেন্টফুল হয় ওই প্ল্যান। Is there any problem in oxygen saturation for such long surgery with smoking habit? Yes, sir. There may be a problem with maintaining of the oxygen saturation. How? What will be the oxygen carrying capacity of this patient for smoking habit? Okay. So we will go for surgical treatment or on any other treatment for this patient, for your patient? I will go for surgical treatment. Surgical treatment. What form of surgery will you offer for this patient? Sir, I will go for multimodality treatment, both surgical and postoperative. I will go for total laryngectomy with partial pharyngectomy with bilateral neck dissection and postoperative radiotherapy, plus lifelong plus rehabilitation of the patient. Total laryngectomy, partial pharyngectomy with bilateral neck dissection. Bilateral neck dissection.
So let us discuss one by one. What part of pharynx should be hypopharynx should be excised? How much? What will be the margin? Sir, I will excise the hypopharyngeal lesion involving the lesions, and margin should be more than 5 millimeter, and we try to always preserve at least 3 centimeter of pharyngeal to form the at least 3 centimeter to reform the to form the new pharynx, to repair the pharynx and form the new pharynx. 5 millimeter, more than 5 millimeter আমরা মার্জিনে আমরা এক্সারসাইজ করব স্যার। Probably this should be Coach sir, I like to say some answer also, because so many students in this webinar. একটু ডিসকাস করে দাও। হ্যাঁ জি স্যার, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অন্যান্য জায়গার মতো হবে না। মানে এটা 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 ধরা হয় যে হাইপোফারিঞ্জিয়াল মানে ক্যান্সারের সার্জিক্যাল ফেলিউর মোস্টলি ডিউ টু এটার যে ইনফিরিয়র এক্সটেন্টটা মোস্টলি ছড়ায়, সেই জন্য এখানে বলা হয় যে ইনফিরিয়রটা 3 সেন্টিমিটার, মানে ইন কন্ট্রাস্ট উইথ ল্যারিংস। তোমার এটা ল্যারিংসের ক্ষেত্রে মানে প্রযোজ্য 5 মিলিমিটার এনাফ, কিন্তু এখানে হাইপোফারিঞ্জিয়াল ক্ষেত্রে ইনফিরিয়রলি বেশি স্প্রেড করে, ফর দ্যাট রিজন 3 সেন্টিমিটার, ল্যাটারালি বলে যে 2 সেন্টিমিটার, সুপিরিয়রলি 1.5 or 1 সেন্টিমিটার এটা এটা ইয়ে করে। আচ্ছা, এনিওয়ে, আর হোয়াট ফর্ম অফ সার্জারি ফর larynx in this case? I will go for total laryngectomy, sir. Total laryngectomy. Okay, so what form of surgery for neck? Sir, bilateral comprehensive neck dissection. Right sided I will clear from level 2 to 5, and then left side of 2 to 5, sir. Modified radical neck dissection, both sides. Both sides. What is the rationality to do neck dissection and contralateral side? Sir, in cases of hypopharyngeal malignancy, if neck positive in the ipsilateral side, then chance of contralateral occult metastasis is 50%, sir. So I will go for contralateral neck dissection also. But my patient is N0 contralaterally, so should I do reset all levels of lymph node, what you have mentioned? In left side, sir, contralateral side. Opposite side. Is it necessary? My neck is N0 in opposite side, so yes, I think we can confine up to selective 2, 3, 4. 2 to 4. Yes. Okay. So after we like to discuss some more points. If this lesion is confined only medial wall, what will you do without involvement of pharynx mobility, partial, no involvement of movement of larynx and others? What will you do in this patient? Sir, if a lesion is only involve the medial wall, yes, we plan for surgery after evaluating the patient and the facilities of treatment we give, and where patient is in cases of our setup in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, we can go for surgery, sir, transoral excision of the primary lesion, sir. For T1 lesion or T2 lesion? For T1 lesion, sir. Okay, if it is in lateral wall, what will you do? Sir, in cases of lateral wall, lateral wall T1 or T2? Lateral wall T1 or T2. Yes. I can go for radiotherapy
Or sir, I can also choose a conventional external approach, partial pharyngectomy with reconstruction of the lateral wall. Partial pharyngectomy. Which option is superior? Either radiotherapy or surgery, sir. Yes. Which arm Yes, is sir. superior? That depends on superior. Both results are equal, sir. If but we before we plan for any surgery or patient is or for we plan for radiotherapy, we assess the patient's performance status, patient's patient's overall patient status, and the facilities we available where we is radiotherapy is availability of the radiotherapy and surgical expertise as a whole. We can assess. Then we plan for either I plan for surgery or radiotherapy. But in cases of T2 in the lateral wall of the hypopharyngeal malignancy, if in this patient at the age of 65 years old is I can choose radiotherapy for this patient. Okay. What problem will you face after surgery, post-operative period? What problem will you face for such kind of patient? How will you take care, and what problem will you face? Yes, sir. There may be a chance of hematoma, a drain tube failure, and wound infection, wound dehiscent. And then lately, a patient may suffer from pharyngocutaneous fistula, or any recurrence of the lately stromal recurrence or stromal stenosis, and other complications related to the neck dissections, like injury to the nerve, shoulder syndrome, and Kylas fistula, or primary or secondary hemorrhage, wound infection, wound dehiscent, and or further, if we adjuvant radiotherapy given, then radiotherapy complications. When will you offer this patient for induction chemotherapy? If patients, we can give induction chemotherapy, induction radiotherapy or chemotherapy, sir? Induction chemo. Induction chemotherapy. If a patient's lesion is T4B, or then we can give induction chemotherapy. For organ preservation nowadays, induction chemotherapy, which comprises fluorouracil and cisplatin, they are divided into 3 groups: complete response, partial response, no response. So, okay, I like to switch. How will you close the wound after laryngectomy? How will you close the wound? Sir, I close the wound by formation of the new pharynx by 3 layer. At first extramucosal, then fascial layer, then muscular layer. Muscular 3 layer আমরা close করব. Then I assure them adequate hemostasis, and then close the subcutaneous and subcutaneous skin flap, and then skin flap. Which closure will be better, I, T, or any other? Sir, T closure is better for in terms of new why pharynx formation. Why it is better? What is the because that less chance of pharyngocutaneous fistula, because of the movement of the tongue can produce further any leakage through the
pharyngeal. In terms of voice productivity, which closer will be better? Sorry, sir. This is transverse closer. Okay. Oh. So what steps will you take to prevent pharyngeal fistula? Sir, before planning for surgery, I assured that patient nutritional status is adequate, and perioperative, we try to preserve adequate pharyngeal intake mucosa at least 3 centimeters. That when we form the I like to interfere you. 3 centimeter on one side or both sides? So both sides, sir. Both sides. In total 3 centimeters, sir. And total. Unstressed probably it is in current edition Scott Brown, it is 6 centimeters. No, 3 centimeters in both sides, sir. Yes. Okay, please proceed. Sir, I try to not close tightly, at least preserve mucosa, and avoid diathermy dissection. And fine dissection, I try to find dissection, and closure of the formation of the new pharynx should be properly in 3 layers. And after closing the wound, appropriate proper care of the wound should be ensured. And postoperative period, both oral hygiene should be maintained, and any appropriate antibiotic to given to avoid any wound infection that which may produce pharyngocutaneous fistula, and proper maintenance of the postoperative nutritional status and patient's early mobility and swallowing should be encouraged early to appropriate healing of the wounds. How will you manage a high output or high variety fistula postoperatively? So, at first, when I confirm that this is a high variety fistula, if there is any infection, I will change the antibiotic, and the fistula wound should be dressing regularly after a proper, if there is any granulation or any infection or any discharge, dressing properly, appropriately, and patient's nutritional condition should be maintained by giving blood or supplementary amino acid supplementation. And at first I try to close conservatively. If that fails, then I will go for reconstruction of the fistula. How long you will observe for closure? Natural closure? Yes, sir. Exact duration to Yes. Okay, roughly 4 to 6 weeks. Okay. Another point. Actually, pharyngocutaneous fistula usually occur in post-radiated patient. In such type of patient, there may be 60 to 70% thyroid function disturbance or hypothyroidism. So that point should be addressed properly. And common consensus for that type of closure, we have to put PMMC to avoid pharyngocutaneous fistula. Okay. How long you keep the RAS tube in this patient? Sir, I will keep RAS tube for 14 days in the post-laryngectomy patient. Radiated or irradiated? 10 to 14 days, sir. Irradiated patient or without primary case?
Sir, in cases of radiated patient 14 days, primary case, sir, আমরা 10 days পর্যন্ত আমরা 10 to 14. ঠিক আছে, এটা আজকাল বলা হয় যে as late as possible আর কি, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। Anyway, okay. So how will you, what functions will be lost by laryngectomy and how will you rehabilitate that? Sir, lots of speech, patient lost his speech, and also his smell sensation is already also lost, and we give more priority to the patient's loss of voice, which is patients are also concerned about that, and we can rehabilitate after laryngectomy. Voice rehabilitation is very much important, and before before the such type of operation, a patient should be proper counseled for his voice loss and rehabilitated by three process, by putting a tracheus formation, a tracheoesophageal fistula, and put a prosthesis, and which that means tracheoesophageal voice production, and post laryngectomy esophageal voice training আমরা করতে পারি, অথবা স্যার ইলেকট্রোলারিংস দিয়ে আমরা পেশেন্টকে পরবর্তীতে ট্রেনিং দিয়ে তার ভয়েস রিহ্যাবিলিটেট করতে পারি, তিনটা ওয়েতে স্যার। এন্ড ট্রাকিওসেফিজিয়াল প্রসথেসিস আমরা পারোপারেটিভ অথবা আফটার হিলিং অফ দা ওন্ড আমরা ট্রাকিওসেফিজিয়াল প্রফেসর আমরা অনেকটুকুই ইয়ের কারণে, আমাদের প্রফেসর আকাইদ কানেকশন না পাওয়ার কারণে আমরা টাইম নিয়েছি। তো আমার মনে হয় প্রফেসর আকাইদ হ্যাজ কাম ব্যাক। আকাইদ, তোমার সাউন্ড ঠিক আছে কিনা একটু টেস্ট করো তো, তোমাকে কি শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তাহলে সাত্তার আরো দুইটা প্রশ্ন করবে, তারপরে তোমার প্রশ্নে তুমি চলে যাবে। প্রফেসর সাত্তার, প্লিজ কন্টিনিউ। স্যার, Dr. Manik, স্যার, what steps will you do for functioning appropriate stoma? Functioning appropriate stoma. Okay. Sir, when I cut the trachea from that should be beveled, and in a single step আমরা ইয়ে করব, এবং adequate not to tracheal, if we cut in the low tracheostomy, if we do, then trachea should be released and not too tight, that if postoperatively and with stoma formation আমরা যখন স্কিনের সাথে আমরা করব, adequately stress না দিয়ে আমরা স্টোমাটা ফর্মেশন করব। Any more steps like sternocleidomastoid, clavicular hand excision and others? Yes, sir. We can release clavicular head of the sternocleidomastoid. Cricomyotomy, do you like to do? Cricomyotomy to avoid the dysphagia, sir. Okay, one side or both side? Sir, both sides. No, one side only. Never both side. Do you like to neurectomy to avoid stenosis or pharyngeal stenosis? Sorry, sir. Okay. Actually, one side cricomyotomy is enough. Neurectomy and both side cricomyotomy avoided to avoid flappiness of the new pharynx. Okay, sir, I like to request. Thank you. Sir. Thank you, Professor Sattar. You have taken excellent examination and testing lot of the sites. At least I could tell you that you have taken the examination of 2 examinees almost continuously. And either that is examination in our postgraduate, all the examination low and other things, and depth diplomas. Thank you very much for your excellent examination. And Dr.
Manik also faced you for a long time with your attacks and excellent way. He's a mature boy, and now I will request Professor DGM Akaiduzzaman sir to continue your part. Please, Dr. Akaiduzzaman. Thanks, Kaushal bhai. আমার মনে হয় ভিডিও লেরিঙ্গোস্কোপি এবং ওনার ডেসক্রিপশনের সাথে একটু আছে, ডিসক্রিপেন্সি আছে। তুমি আমার ওই লোকাল ফাইন্ডিংসটা আমাকে আরেকবার একটু বলো। Sir, there is an ulcerative lesion involving the right medial wall of the pyriform fossa, which is involving the right supraglottic region, and right hemilarynx was fixed, and there is a base of the tongue, vallecula, epiglottis, and right pyriform fossa, and lateral wall of the pyriform sinus was free from lesion. Airway was adequate, and right vocal cord movement was normal. And in neck examination, there is a neck node in the right level 3, which is measuring about 3 into 4 centimeters, sir. Non-tender, well defined, and mobile. Right vocal cord fixed. Yes, sir. Hemilarynx fixed, right side. Okay. So what investigation you want to? What is the diagnosis here? So diagnosis is right-sided hypopharyngeal malignancy involving right pyriform fossa, extended to right supraglottis region, and metastatic neck node in right level 3, right side. So it is definitely malignancy as there is lymph node metastasis. So it is definite sign of malignancy. So differential diagnosis of the local, if there is no lymph node, then what would be the differential diagnosis? The local and ulcerative lesion. Yes, sir. That may be right-sided carcinoma larynx, which was extended to right pyriform fossa. Then other, if there is no lymph node, you cannot say it's malignancy. Okay. Then what would be the other differential diagnosis? If there is if such type of lesion, the differential diagnosis that ulcerative lesion arises from the supraglottis region, which extend to the pyriform region. Benign lesion that will be na leukoplakia, Leukoplakia, tuberculosis. Okay. This can be differential diagnosis can be. Okay. So your malignancy, what type of malignancy you are expecting? Squamous cell carcinoma, sir. আর কি হতে পারে এখানে other carcinomas? So non-squamous, sir. Most of the patients are histopathology is squamous cell carcinoma. Other than squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma, verrucous carcinoma. Most of them squamous cell carcinoma, but 5% or like that, maybe 10% other verrucous carcinoma or other carcinoma maybe. Okay. Then what is the grading? What is the differentiation? Can it be said? No. It's the histological diagnosis. Differentiation histological. I can assess the grading, but this staging of this patient is stage 4A, T3 and 2A MX. Okay, so this is stage 4. So what is about the neck swelling? Whether it is the continuation of the growth or the metastasis? No, there is no. I think this is metastatic neck node, no continuation of the growth, because this because the swelling is mobile and overlying skin is free from underlying structure and no relation with sternocleidomastoid muscle, and laryngeal contour is also normal, and there is the lesion is not moved with also deglutition. না মামা এটা মনে হয় তোমার ঠিক হলো না। If it moves with deglutition, then it is likely to be growth continuation of the growth. And if it does not move, then it is likely to be metastatic neck node. Yes, sir. So next, what are the investigation you want to do? Sir, fine needle aspiration of the fine needle aspiration cytology from the right side of the neck node. Then I will go for contrast enhanced CT scan of the neck and X-ray chest
posterior anterior view to see the metastasis, and then I will go for direct laryngoscopy, other routine examination, and go for direct laryngoscopy and biopsies. What are the limitations of indirect laryngoscopy? By indirect laryngoscopy, I cannot see all the regions, subsites of the larynxes, like subglottic region, ventricles, laryngeal surface of the epiglottis, postcricoid region. We can miss these regions by indirect laryngoscopy. And anterior commissure, Anterior commissure. also difficult to see. Then you go for fiber optic laryngoscopy. Then you go for direct laryngoscopy. Yes. And biopsy. Okay. Then what are the other investigations you want to do? CT scan of neck. Okay. CT scan of the neck. Yes, sir. Then X-ray. X-ray chest to see the lung stage, any metastasis or not present. Sir. Anything else by CT by doing the X-ray chest? Or any other concurrent, any tuberculosis or other lung disease, I can see. Other metastasis বা malignancy, concurrent any malignancy থাকতে পারে। তাছাড়া আর কি পরীক্ষা করতে চাও? Sir, primarily I do 4 investigations: finite aspiration cytology, CT scan, X-ray chest, and direct laryngoscopy, and take biopsy from the primary lesion, and other routine examination. I will do CT scan. I will do CT scan for to see the disease extension, any involvement of the cartilage or any involvement of the lesion, any extension to the postcricoid region or pyriform apex or other subsites involvement. I will see by the CT scan, and also see the neck status of the patient, that any other the lymph nodes which were not clinically palpable, any other lymph node in the right side or contralateral sides. Is there any role in MRI? Yes, sir. MRI is more beneficial than CT scan to see the invasion of the cartilage. Then other lesion extension, the soft tissue involvement. Laryngeal spread, if there is a paraglottic or epiglottic space involvement, an MRI is more informative. Okay. Then is there any role of narrowband imaging? In this case, there is no role of narrowband imaging, but in cases of glottic carcinoma, early glottic lesion, or any early malignancy, I can do narrowband imaging. There is a definite metastatic neck node, so here there is no confusion. But if there is confusion, the differentiation between the leukoplakia and malignancy, in that case, we can do the narrowband imaging, and that is helpful for diagnosis. Yes. Then your vocal cord is fixed, huh? Yes, sir. Vocal cord Fixed. So is there any role of stroboscopy here? Sir, no, sir. This is a malignancy confirmed, and I assured that this is for only malignant invasion of the lesion. Malignancy te stroboscopy te ki findings পাওয়া যায়? Okay. Then any staging, any role of frozen section ultrasound? Any role of ultrasound? I am doing here CT scan, so I no need to go go for sound. No need to go for ultrasound. And is there any need for barium swallow of esophagus? Yes, sir. This is also a choice of investigation, but this is less practice now, because we can see the lesion extension by fiber optic laryngoscopy clinically in the outpatient setup. We can see by fiber, so we can see the lesion extension by
fibrillary laryngoscopy. We can do No. esophagogram, barium swallow X-ray to see the lesion extension or Arki. any sir esophagogram any skip metastasis second primary যদি থাকে esophagus সেকেন্ড প্রাইমারি থাকতে পারে, স্কিপ মেটাস্টেসিস থাকতে পারে, কন্টিনিউশন থাকতে পারে, সুতরাং সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, yes তাই sir. না? আর যদি পিএনএম স্টেজিং এর জন্য আমাদের কি পেট স্ক্যানের কোনো রোল আছে? Yes sir, we can do PET scan in cases of advanced laryngeal carcinoma if we because in cases of neck node metastasis there is a chance of distant metastasis also. This is in recent Scotland, this is 17 to 24% chance of distant metastasis in cases of positive neck node. So if we can also do a PET scan for to see the other primary or other any distant metastatic spread of the disease before any treatment planning. Okay, in CT scan, what is the local findings you are expecting in this case, as it is fixed neck, vocal cord, there is neck node. What do you expect in CT scan? I expect that for the planning of the surgery, because in this patient I planned for surgery, the planning this that the lesion is involved or either involve the retinoid posterior region or patient lesions extension size of the lesions or any involvement in the paraglottic space or any involvement in the cartilages. I can see by the CT scan. Definitely, is there any invasion of the cartilage? And as there is fixed neck node, the pyriform fossa growth, so definitely there is paraglottic space involvement is there. So it can be ensured by the CT scan. Sir, So you are 2 more minutes, sir. 2 more minutes. okay. No, so this is T4 M0, N1 M0. Huh? T3 and 2A MX sir, mane M0 sir. T3 as it is fixed, huh? N1 M0 and 2A sir, 2A single lymph node more than 3 centimeters sir, right side. 2A Yes, sir. হলে তো এটা তাহলে 4 to 3 to 4 centimeters sir আমার নোডের 4 সাইজ। to A তে চলে যায় নাকি? 4 to B মানে more than স্যার 4A তে চলে যাবে স্যার, স্টেজ 4A 4A তে। Yes. ওকে, সো ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে তো কথা হয়েছে না, ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে তো আমরা কিছু জিজ্ঞেস করি না, তাহলে পরে এখন তাহলে আলটিমেটলি তুমি কি করবে এখন প্ল্যানিং হচ্ছে অপারেশন আগে ইউ গো ফর দা ডিরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি না? ইয়েস স্যার। ডিরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি করে তুমি কি দেখতে চাও? স্যার I can take biopsy by also fiber optic laryngoscopy setup. I can also take biopsy, but before I go for a major surgery, such type of patient, I want to see the I do also contrast enhanced CT scan, but to before complete evaluation of the patient, I want to see the any involvement of the postcricoid region or any pyriform effects involvement, or further the proper extension of the lesion that misguided by the CT scan, which is maybe it is misguided by the CT scan. I can see directly by direct laryngoscopy and also take biopsy from the lesion. So I plan for direct laryngoscopy before go surgery. So direct laryngoscopy with microscope, with the aid of microscope, micro laryngoscopy. Okay, MSL, na? Micro laryngeal surgery. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Professor Kaidujaman, for taking this part finally in an excellent way, and that you have touched the very important parts related to the investigation and the investigation and differential diagnosis. I like to particularly draw attention of the participants. Please, from the very high, the teachers and the examiners and the examinees all are getting encouraged, and you will be all getting benefits. So
I will request everyone to join us and to encourage our students, learners, and junior teachers and the seniors also. And also, I will request to show interest. I have given in the chat my phone number, which I use in WhatsApp. And please show your interest to join and to take part in the next presentations. If you are interested from any side, we will be greatly appreciated. And I'd like to inform you that the UniHealth and UniMed is our scientific partner, and they are helping us in taking informing all the people repeatedly, and they used to take the pain of joining and allowing all the people to join in our webinar. From this side, I like to mention some comments from the chat box, which have been already been discussed and put forward by our audience. Number one, some people have just their greetings that they have arrived. Examination of the neck extension করতে পারে কিনা দেখতে হবে। যে একজনে কমেন্ট করেছেন যে আপনার নেকের এক্সটেনশন অর্থাৎ নেকের মুভমেন্ট ঠিক আছে কিনা। ও তো ল্যারিঞ্জিয়াল ক্রিপিটাস এবং সবকিছু দেখেছে, নেক এক্সটেনশন দেখার জন্য বলছে। ঠিক আছে, ক্যান উই ইউজ সেম অরাল স্পেকুলাম ইন বোথ ইয়ার্স এক্সামিনেশন? হ্যাঁ, একটা সময় ছিল যখন একটা অরাল স্পেকুলাম কিনাই আমাদের ট্রেনিংদের জন্য, ডাক্তারদের জন্য, স্পেশালিস্টদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট ছিল। টুডে আমরা অনেকগুলা স্পেকুলাম বা অনেকগুলা অরাল আমরা অরোস্কোপও এখন অনেকে ইউজ করে। এনি রুল অফ বেরিয়াম সোয়ালো হিয়ার। বেরিয়াম সোয়ালোর কথা লাস্টলি ডিসকাস হলো যে সিনক্রোনাস প্রাইমারি অথবা এক্সটেনশন দেখার জন্য খুব নাইসলি আমাদের এক্সামিনি এটা এক্সপ্লেইন করেছে। তারপরে ডিউরিং দিস অপারেটিভ প্রসিডিউর অফ laryngectomy, what would be the condition of the thyroid gland, a rationale for preserving the gland, as well as the patient needs postoperative radiotherapy? আমি প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফকে বলবো এটার আমি এগুলো শেষ করার পরে এটা এই পয়েন্টের উপরে কমেন্ট করার জন্য। ইউ প্লিজ গেট রেডি যে ডিউরিং দি অপারেটিভ প্রসিডিউর of total laryngectomy, what would be the condition of the thyroid gland? আমাদের এই পার্টিকুলার পেশেন্টের যার এক সাইডে পাইরিফর্ম ফোসা আছে এটা এবং ডিসিপ্লিনের উপরে কমেন্ট করার জন্য। আর which one is most sensitive, CT or MRI in this case? In this particular case, it's a soft tissue tumor, and they have mentioned both have their own benefits, and MRI is very useful going the soft tissue extension, and CT scan whether the cartilage and the surrounding extensive bone destruction. MRI ke ki carotid involvement bhalo buja jabe? MRI te ki carotid involvement bhalo buja jabe? Any volunteer? I will ask, otherwise Professor Sattar will pass comment on this, and other people, what is the prognosis of this patient after surgery? This also anyone can volunteer, or Professor Akaid will pass it on. Definitely বোঝা যাবে, definitely এমআরআইতে এটা বোঝা যাবে যে সেটা তার ক্যারোটিড ইনভলভমেন্ট আছে কিনা। এটা বোঝা যাবে। Thank you. Now Professor Yusuf, your point of thyroid preservation, please. Actually, what we practice during laryngectomy, the thyroid lobe of the affected side is usually removed. But what I have seen in my institute, that if we leave even the normal side thyroid lobe, after getting radiotherapy, most of the time hypothyroidism usually develop. But still it is better to keep one side, because at least the parathyroid can be preserved. More important. And more important is the parathyroid. Number two is the thyroid. Normally, one should not leave the thyroid. What I should say, without any reason, one should not leave thyroid of affected side even. If it is extensive growth, at least stage 4, in that case, thyroid lobe of that side should be removed. Otherwise, in stage 3, when the local disease is not so advanced, in that case, thyroid is not required to remove it. And
postoperative thyroxine usually most of the time is required because of usually we go for post-op radiotherapy. After getting radiotherapy, most of the time hypothyroidism develop. And again, what the question of MRI in case of carotid impairment? Yes, it is better seen. Why not? MRI actually far better than CT scan in case of getting information. Lot of information can be achieved from MRI than CT scan. But in case of carcinoma larynx in advanced case, it is better to do CT scan because patient cannot stay for long time in the scan area, and patient is to hold the breath for long time during getting scan. That's why MRI, as MRI take long time, that's why CT scan is better. Otherwise, MRI is always better to see involvement of the soft tissues, involvement of cartilage, and the extension of the growth, everything. And for post-radiotherapy patient, always MRI, because CT scan cannot differentiate that is the fibrous tissue and the malignant tissue. So MRI can differentiate between fibrotic tissue and the recurrence tissue. So in case of getting recurrence or residual, MRI is better than CT scan. And I like to say another few words about the partial laryngectomy and partial pharyngectomy in case of early stage cancer. It is contraindicated when the patient is having low functional status of the lung. That is, pulmonary reserve is low. In that case, it could not be done. Another thing is that nowadays, due to improvement of the radiation, that is, AMRT is available now in most of the center nowadays, and due to development of new drugs, due to achievement of new drugs in chemoradiation, the prognosis of hypopharyngeal cancer and laryngeal cancer is very good in chemoradiation even. And about the prognosis, in stage 1 to it is around 70-80% patient will have 5 years survival. And about the stage 3, the patient around 50% patient will get 5 years survival. Stage 4, actually, it is very difficult to say. Around 12 to 30% patient might have 5 years survival. It is very difficult to say. Thank you, because... Professor Yusuf. Thank you for your nice comments. Sir, it is already. Sir. Yes. Sir, I'm Dr. Krishnakant Bomik, sir, from Silet, sir. Sure, welcome. Please. Sir, I am going to ask clear one thing from Yusuf, sir. Sir said that the MRI is better to interpret than CT scan in involvement of the cartilage in this case. No. That's because the Manik said that this is a case of proven carcinoma of the hypopharynx, and his treatment plan is total laryngectomy with partial pharyngectomy. So why should I go for MRI in this case? I am removing all the cartilage of the larynx. Sir, we can't permit from Khurshid, sir. Okay, you will answer this. CT scan and MRI হলো একটা কমপ্লিমেন্টারি। এখন আমার এই কেসে বিশেষ করে আমার ল্যারিঞ্জেক্টমির সাথে করব কিনা সেটা দেখার জন্য কার্টিলেজ ইনভলভমেন্ট আউটার টেবল খেয়াল করতে হবে। ফুল ট্রান্সগ্রেস করছে কিনা, দ্যাট উইল বি ওয়েল ভিজুয়ালাইজড বাই সিটি স্ক্যান। এন্ড ইভেন এখন মানে হায়ারার্কি যেগুলা ডেভেলপ করছে এমআরআই, ওগুলোতেও কিছু কিছু বোঝা যায়, কিন্তু আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ এটা বোঝার জন্য স্পেসিফিক্যালি সিটি স্ক্যান ইজ সুপিরিয়র। এখন সফট টিস্যু ইনভলভ আছে কিনা একজন প্রশ্ন করছেন যে ক্যারোটিড ইনভলভ আছে কিনা, সেগুলোতে আমার এমআরআই কিছু সাপ্লিমেন্টেশন করবে ইন এডিশন উইথ ইনফরমেশন ফ্রম সিটি স্ক্যান। আচ্ছা, নাম্বার 2 হলো আল্ট্রাসাউন্ড নিয়ে আমরা কথা আছে। আল্ট্রাসাউন্ড হলো আমার লোয়ার লিমিট দেখার জন্য, আমরা সেই আল্ট্রাসাউন্ড হলো এই কম্পিটিশনটা না, এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ফর ইসোফেগাসের যে এই জিনিসটা সে শুরু করছে কিন্তু এই ডিসফেজিয়া দিয়ে টু সলিড, সেক্ষেত্রে ইসোফেগাস ইনভলভ আছে কিনা সেক্ষেত্রে এন্ডোলুমিনালটা আমাকে কিছু হিন্টস দিবে। বেরিয়াম সলো is also a tool, but this is not precise tool to delineate the lesion margin.
আচ্ছা 2 নাম্বার 3 নাম্বার হলো আরেকটা পয়েন্ট হলো যে এই থাইরয়েড হলো যে ইউসুফ স্যার সুন্দরই বলছেন, ইউসুফ স্যার যেটা বলছেন সেটা একটু সাপ্লিমেন্ট করি যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা গেছে সেম সাইডে 60% থাইরয়েড লোব মানে হেমি লোব অফ থাইরয়েড হ্যাজ বিন ইনভলভ, সো ইট শুড বি রিমুভড। আর হলো অপোজিটটাও রিমুভ করে ফেলা যায় as because after radiotherapy 70% টোটাল থাইরয়েড ফাংশন উইল বি ড্রপ। সো আমার ওটা রেখে লাভ নাই, কিন্তু ইউসুফ স্যার যেটা বলছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু প্রিজার্ভ ক্যালসিয়াম ফাংশন হাইপোপ্যারাথাইরিজম জন্য আমার ওই জিনিসটা রাখলে ভালো। এই হলো অ্যাডভান্সড কার্সিনোমা। থ্যাংক ইউ। yes 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 আর আরেকটা পয়েন্ট হলো 25% ফাইবার এটা ওই যে ইয়েতে অ্যাজ হোল মানে প্রগনোসিস হলো 25% 5 ইয়ার্স। রাইট। আচ্ছা আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করে ওই যে কৃষ্ণকান্ত যেটা বলতেছিল এমআরআই তে করবো বা বিফোর সার্জারি বিফোর ট্রিটমেন্ট, সো ফর টেকিং ডিসিশন অফ ট্রিটমেন্ট ইভেন এমআরআই ইজ বেটার if cartilage is involved. In that case radio chemo is not at all choice of treatment. In that case surgery is a must. So you are telling the patient will undergo surgery while going to do MRI. No, MRI is done before treatment. For taking decision you will go for that. Thank you. Colonel Mansoor, have you any comment on this? Sir, I have the comment, sir, regarding the MRI and CT scan. In MRI, sir, in MRI there is artifact movement of the larynx due to the respiration, swallowing. So CT scan is better, sir, this time. Yes, and also very important aspect. Sir, and also, sir, training has said that PET CT, sir. To assess or work up this patient, I see that PET CT is not required in this case, sir. And also there is obvious growth at the right side, right larynx and hypopharynx, and there is a neck mass which is hard in consistency, Tenny said. So in this case I said that FNEC said that 4 investigation is required, but FNEC, I hope that FNEC money is not so mandatory in this case, sir. So we can say that the neck metastasis and also after confirming the biopsy and histopathology of the pyriform sinus and larynx, sir. Thank you very much. Professor Musliuddin, do you like to pass any comment about the prognosis of total laryngectomy with bilateral neck dissections, or even insides which is not been involved? Any comment, please? Unmute করেন আপনি। মুসলিউদ্দিন আপনি unmute করেন। হ্যাঁ, unmute করো। Thank you, Professor Khurshid. Sorry, I am very sorry to join this program in very late. Though today I am very much happy to join this program, and I feel that I have lost much time and much knowledge from not to join this program. So I think this is a very good program, and this case today is discussed very elaborately from the part of the student and the experts also, and almost all the sites are already touched by the specialist and the teachers and students answer, and I think it is very much helpful for our students and our teachers also, for their profession and for their especially for the students, for their examination and for the future also. And
today I am not going to much to comment from much comment. I thank you all. Thank you very And much. Thank you very much, Professor Musliuddin, for thank you. our students. Now we will be going to conclude our today's session because the examiner, Dr. Azizul Haq Manik has with us for this whole time, and he is already a fellow and he is very mature. And one thing I have observed, I like to mention his way of examination. His movements looks very mature, very and he's clinically sound as well as he's clinically experienced, and his answers are very nice and to be learned many things by the our examinees. Thank you very much. Now I will like to request Razaur Rahman Siddiqui from UniHealth and Unimed to give vote of thanks from our. Thank you, sir. Honorable Moderator, Professor Khurshid Mojumdar, sir, respected examiner, Lieutenant Colonel Musra Alam, Professor D.J. Makaduzzaman, Professor Abdul Sattar, and most important examinee, Dr. Azizul Haq Manik, and other distinguished faculties. It's my privilege to thank you on this occasion on behalf of Unimed Unihealth Pharmaceuticals to extend a very hearty gratitude to the honorable participant who blessed us their presence and took out valuable time to contribute the learning process with your very busy schedule. I must mention Dr. Azizul Haq Manik for his excellent presentation and hard work to answer the questions. Actually, Online Academy of Otolaryngology and Head Neck Surgery of Bangladesh, it's a, I must say, it's a revolutionary online platform, online learning platform, actually. Also, I must say, it's a great gift of COVID-19. So we are very grateful to Professor Mojumdar for giving us an opportunity to be part of this online academy. As you know that we are committed to provide you best source pharmaceutical finished products for your patients, and always want to be part of the development of the otolaryngology field in Bangladesh. Recently, you know that we have introduced an antibiotic and antifungal ear drops that name Candistine, and another international brand Waxol for the aid of earwax removal. So we wish you safety and good health. And it's too late to say good night. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I could see Professor Alamgir Chaudhary. Are you with us, Professor Alamgir Chaudhary? Will in fact officially conclude now. I like to declare the conclusion of our today's program, official program, and I am going off from the live stream. And we will be here for some time to discuss among ourselves. Now, thank you very much for joining, and encourage your friends to join with us in this learning session from all the sides. Thank you very, very much.